सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Atmabodha, verse number 1. तपोभिक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते. बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम्. पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति. Atmabodha means the self-knowledge I am going to impart for those people who are free from the papa. Tapobhihi means who are having a disciplined lifestyle. They are called tapobhihi. Shantanam, who are all very tranquil, calm and quiet. Vitaraginam, who are all free from any attachment, worldly attachments, craving for materialistic things. They are free for those people. Mumukshunam, those who are desiring for that moksha. Either something is there, higher thing in the world, that we want and our desire irukkum. Mumukshunam, and the desire. For those people, apeksha, avangalukkaga anartham, apeksha, keeping them in my mind. Such people. I am Atmabodha. This text called Atmabodha, I am imparting, teaching, I am explaining, I am elaborating. Shankaracharya is telling. So you feel that Shankaracharya is talking to you. All of us, we have to keep in our mind Adi Shankaracharya is talking with us. The second sloka Shankaracharya tells, first sloka itself is that for Anubandha Chatushtaya he gives Vishaya. Atmabodha is the Vishaya, Adhikari, Mumukshu, Vitaraginaha, Shantaha, all these are qualifications. So that is Vishaya and Sambandha, because he wants moksha. Therefore, I am going to talk about that subject, that is Sambandha. So, these are all Anubandha Chatushtaya, he has explained. And second shloka, Shankaracharya point out, Bodhaha Anya Sadhanebhyahi Sakshan Mokshaika Sadhanam. There are so many sadhanas. Meditation is there, Samadhi is there, people do this yoga, that yoga practices, a lot of rituals they do. But all these sadhanas, anya sadhanebhyaha, with compared to anya sadhanas, other sadhanas, bodhaha eva, atmajnanam alone, sakshat, direct moksha sadhanam. Mokshathukku ore oru sadhanam enna, sakshat direct means enna, knowledge, self knowledge only. That means shastra shravanam dwara, Gurumukha Vakya Dvara Eva Jnana Praptihi, Moksha Praptihi, Ananda Praptihi. அது இல்லைன்னா துக்கம் பிராப்தி தான். அது பிராப்தம் வேண்டாம், இருக்கும், அதுலனே இருக்கும், துக்கத்தில் தான் இருக்கும். அஜ்ஞானமே துக்க காரணம். So because that ajnana we are suffering, if I come out of that ajnana, ananda praptihi, as it were.
Dukkha nivrittihi, ananda praptihi, eka sadhanam. Sakshat moksha eka sadhanam. Idu ore valida. Only one method. Just as to cook the rice, pakasya vanhivate. Vanhi, the fire, just as the fire alone is the only solution, sadhana, technique to boil the rice. Is there any other method? No other method. எதிரில் உட்காந்து நான் மந்திரம் பண்ணுறேன், ஜபம் பண்ணுறேன், அல்ல no, that grains have to become rice. முடியுமா? It is not possible. Only the fire can boil the grains. வேறு வழி இல்லையே. No other way. அதே மாதிரி மோட்சத்துக்கு ஞானம் alone is the solution అని சொல்லிட்டார். Up to here we saw in the last class. Now sloka number 3. अविरोधितया कर्म न विद्यां विनिवर्तयेत् विद्या विद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसंघवत्. Shankaracharya is going to say avidya cannot be removed by karma. Avidya means ignorance. Self-ignorance cannot be removed by any amount of karma, any type of karma. So whatever actions you are doing for your children's sake, for your husband's sake, for your family members' sake, either rituals or puja or worship, or socially, religiously, any action, they will not remove the ignorance. They only give chitta shuddhi, some pacifying techniques are all those. எந்த கோயிலுக்கு போனாலும், எந்த பூஜை பண்ணாலும், எந்த சாமியார் கிட்ட போனாலும், எங்கே போனாலும் கூட அதெல்லாமே நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் மனசாந்தி, ஒரு டெம்பரரி ஃபீலிங், ஒரு கன்சோலேஷன் மாதிரியே தவிர it will not remove the ignorance about the self. The self ignorance will remove only by self knowledge. Self ignorance goes only by self knowledge, not by karma. That is why never spend whole time in karma kanda. Spend some time for spiritual scriptural study also. So therefore what we have to understand, all these karma kanda, all these actions are only having their own benefits they give some extent. So therefore you can keep those actions but never keep yourself fully occupied for those activities. Totally கோயிலுக்கு போய் சுத்திட்டே இருக்க கூடாது. Go on going, morning ஒரு temple, evening ஒரு temple, going on doing pradashana. இந்த temple பக்கா சுத்தி பண்ணணும், many அந்த மாங்காடு இந்த காடு எதோ இருக்கு இல்லையா, போகலாம் once in a while, okay, but it should not become too crazy. That crazy and spending maximum time for that, you will never get the solution. That's Shankaracharya says. ஏன் காரணம் கூட அவரே சொல்றாரு. அவிரோதிதயா கர்மா அவித்யாம் ந வினிவர்த்தயேத். அவித்யாம் means self ignorance. ந வினிவர்த்தயேத், it cannot be removed or destroyed. ந வினிவர்த்தயேத், by what? Karma. By karma, because all our misconceptions. If I do this karma, I am going to get benefit. I have this problem because of this, therefore I do this karma. இதெல்லாமே நம்ம misconceptions தான். I will tell you that self ignorance leads to many சொல்லிட்டே போலாம் misconceptions. And the misconceptions make us to do this thing, that thing, and go on keeping you busy. Go on picking, people go on telling இது பண்ணு அது பண்ணு. People go on suggesting for this, for that and all. And once you listen all those things, அதனால இப்படி ஆயிடுத்தோ, பண்ணலையே அதனால இப்படி ஆயிடுத்தோன்னு ஒரு கவலை. Shankaracharya says avirodhitaya karma, because this karma cannot remove this ignorance.
both are different. இந்த கர்மாக்கு, கர்மா ஆக்ஷன்ஸுக்கு, பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கர்மாக்கு இந்த அஜ்ஞான போகிறதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது, சம்பந்தம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஆஸ் gives எக்ஸாம்பிள். வாட் எக்ஸாம்பிள்? தேஜஸ் திமிர சங்கவத்து. இந்த டீப் டென்ஸ் டார்க்னஸ், இருட்டு இருக்க, கும்ம இருட்டு இருக்குன்னு சொன்ன, கும் இருட்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா தமிழ்ல, டென்ஸ் டார்க்னஸ். அந்த மாதிரி டார்க்னஸ் போகணும்னு என்ன பண்ணும்? திமிரம் சங்கன டென்ஸ், டீப் டார்க்னஸ் கேன் பி ரிமூவ்ட் பை தேஜஹா, லைட். திமிரம் அந்தகாரம். சங்கவத்தன்னு, சங்கா மீன்ஸ் டென்ஸ், டீப். That deep darkness can be removed by tejaha, light. You cannot remove the darkness by anything. Can you? Try பண்ணி பாருங்க. இல்ல இருட்டல போடு, நான் மந்திர ஜபம் பண்றேன் இப்போ. No, I'll ask the darkness to go out. Any work, it will not work there. Only lit the lamp. That's all. ஏன்னா இந்த டார்க்னஸ் விரோதி. இருட்டு லைட்னா, டார்க்னஸ் அண்ட் லைட் போத் ஆர் பத்த விரோதிஸ், எனிமீஸ். எனிமீஸ் என்ன தெரியுமோ? அவர் இருந்து இவர் இருக்க மாட்டார், இவர் இருந்து அவர் இருக்க மாட்டார். அதுதான் பத்த விரோதின்னு சொல்லுவோம். எனிமீஸ். ஏன்னா wherever there is light, darkness cannot stay. Wherever there is light, darkness cannot stay. விரோதிஸ் both are. So when the light comes, darkness says, நான் இருக்க முடியாது இப்போ, I will go on. Imagine, once the light comes, can darkness stay? நான் கூட கொஞ்ச நேரம் இருப்பேன், please give me place. I am from so many years, thousand years நான் இங்க இருக்கேன் இந்த குஹல. இருட்டா இருந்தது, இத்தனை நாள் இருக்கிற நான் இங்க போய் எங்க போக முடியும்? So you also stay here, I will also stay here అని చెప్పి, can darkness ask the light? No. Once the light comes, darkness has to vanish immediately. Immediately. இல்லை நான் ரொம்ப நாள் இருக்கேன், நான் கொஞ்சம் முள்ளமா போறேன் అని சொல்லுவான் டார்க்னஸ். I will go slowly because I am here from thousand years in this cave. Now only you have come. If you ask me to vacate at a stretch, how can I vacate? Therefore I can go slowly. Darkness says, the light comes the moment I have no place there. I have no place. Virodhi. Similarly, vidya avidyam nihantyeva. Vidyam means self-knowledge. Avidyam means ignorance. Nihanti, destroys. Eva, alone. Self-knowledge alone can destroy the self-ignorance, but not karma. Now in the Darshanta, light and darkness. Now in the light place, what you have to keep? Vidya, jnanam. In the darkness place, avidya. It's like darkness. So that is why our people compared Atma Jnana with Jyoti. Now we understand why they compare. Where there is bright, where there is light, everything is clear, no confusion. Wherever there is darkness, irritate irko, angella confusion, you go on hitting one thing or other, you will fall down and you get hit, sprain, adi. Yen irritate. Because of darkness, I will get lot of problems. If there is light, everything is clear, I never get any problem. In the life also like that only. When there is this jnana, light is there in the intellect, knowledge is there, no confusion, no worry, no tension, no adivadi. Adhe ignorance andhakara irunda, ella misconceptions, all worries, all sorrows, ella problems vandidum. Physical problem, mental problem, wheat problem, society problem, என்ன ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லுங்களேன். வேலைக்காரி ப்ராப்ளம், காரு ப்ராப்ளம், வீடு ப்ராப்ளம், தண்ணி ப்ராப்ளம், அது சொல்லுங்க சுவாமினி முன்னாடி. சம்மர் வரப்போறது, தண்ணி ப்ராப்ளம். So therefore, as long as this avidya is there, lot of problems. Therefore avidya and vidya both are baddha vairis. So therefore avidya tells, the moment the self knowledge comes, I cannot stay. Immediately this avidya has to go away, disappears, that's all.
not karma. Because this vidya and avidya are virodhis. Wherever there is vidya, avidya cannot stay. Ignorance cannot stay. The moment knowledge comes, ignorance will go. Anything you take for that matter in worldly knowledge also. Once you know that computer knowledge, computer ignorance irukuma? Irukadu. Once you know the address, the route map, how to go, that ignorance has gone. So knowledge has come. So you are free from that ignorance. Anything in your house also you take. Similarly, adhe madri Atma Jnanam also. Atma Ajnanam pona Atma Jnanam. So அந்த ஆத்ம அஜ்ஞானம் போறதுக்காக நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கணும். That's why Shankaracharya says karma avirodhitayana, because it is not against to avidya. கர்மா இருக்கலாம், அவித்யாவும் இருக்கும், பக்கத்துலேயும் இருக்கும். அசல் நிஜமா சொன்ன கர்மா எல்லாம் அவித்யா மூலமாக தானே பண்ணுறோம். புரியுறதே? நம்ம பண்ணுற கர்மாக்கள் எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் செல்ஃப் இக்னரன்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப் லிமிட்டேஷன் we do that karmas. Therefore what Shankaracharya want to say, just as the darkness and light both are enemies, they cannot stay each other. The darkness will go away when the light comes. Similarly, when the knowledge comes, self knowledge, ignorance cannot stay there. It has no place to stay in once the self knowledge comes, but not the karma cannot push the self ignorance. Throughout life, how much amount of karma you do, you cannot remove your ignorance. That's why class you have to listen to Shastra. In puja, karma, whatever you do, any nombu, any vratam, any sankalpam, ange ponu, inge ponu, echukonga. But ignorance matra pohad. Never expect your PHS by doing karma. Enna PHS enna? Peace, happiness, security will never come by performing karma, because karma cannot give peace, happiness, security. That is moksha. This must be clear. Your inner peace, your inner tranquility, nimmadi, manasu nimmadi varanamanna ore oru valida jnanam. Next sloka. परिच्छिन्न इव ज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेंशुमानिव. I already told you every sloka has got one example, beautiful example. And the example manasla vandale namakku teaching kuda taanave manasla vandadum. Ajnanat parichinna iva. Ajnanat, because of ignorance. Ajnanam means ignorance. Ajnanat, because of ignorance. Parichinna iva. Parichinna means limited, finite. Because of self ignorance, I feel always I am a limited person. Physically I have a lot of limitations, because my height, my color, complexion, I am not happy. My hair, I am not happy. I am a limitation. The skin glamour ella paatha enak I don't feel any satisfaction. Evvana irundhalum edho oru kurai, உள்ளே இருக்கான்னு ஒரு ப்ராப்ளம், இல்லைன்னா ஃபேட்டாக இருக்கேன்னு ஒரு ப்ராப்ளம், ஏதோ ஒரு லிமிட்டேஷன். நான் நல்லதாக இருக்கேன், ஹஸ்பண்டு சரியா இல்லை, ரெண்டு பேரும் சரியாக இருக்கும், குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு லிமிட்டேஷன் மனசில். பரிச்சின்னம் ஃபிசிக்கல் லெவல், மென்டல் லெவல் சொல்லவே வேண்டாம். மென்டல் லெவலில் மானசிகமாக லாட் ஆஃப் லிமிட்டேஷன். தட் பர்சன் இந்த இப்படி சொன்னார் அப்படி சொன்னார், நம்ம நினைச்சிற மாதிரி பண்ண மாட்டாங்களே யாருமே. இதுதான் ஒரே குறை. அவங்க அப்படியே பேசணும், நம்ம நினைச்ச மாதிரி பேசினா நல்லா இருக்குமே. மென்டல்லி ஆல்சோ, இமோஷனலி ஆல்சோ ஆல்வேஸ் லிமிட்டட். எப்பவுமே இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், லுக்கிங் டவுன் அப்பான் ஒன் செல்ஃப். அது இல்லையே இது இல்லையேன்னு நினைச்சிட்டே இருப்பான். இது என்னமோ பயப்படுத்த வருதோ என்னமோ தெரியல. அது ஒரு பாருங்க, எவ்ரி பர்சன் எவ்வளவு கிரேட்டா இருந்தாலும், ஈவன் யூ ஆஸ்க் மிஸ் இந்தியா,
ஏன்னா யூ ஆர் ஃபைன் பர்ஃபெக்ட். எனக்கு அது இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும்னு தோணும். சம் மிஸ் இண்டியாஸ் யூ கேனாட் சி, மிஸ் வேர்ல்டு அது எப்படி தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்களோ தெரியாது. யூ வில் வண்டர். பகல் பார்த்தா நைட்டு ட்ரீமில் வந்துடும். அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் தே ஆர் queens. அது மாதிரி they also are not happy. Even richest person also, are you happy with your richness? இன்னும் 1-2 வருஷம் I want to work. He is also not happy. Intellectual wise சொல்லவே வேண்டாம். எப்போவுமே I am not intelligent, I am not intelligent, they are intelligent சொல்லி நினைச்சிட்டே இருப்போம். And not only that, we shout at our parents. உங்க மூலம் தான் எனக்கு வந்தது, you don't have intelligence. அப்பாவுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் வரணும், பையனுக்கு வராது. அம்மாவுக்கு வரலன்னு எங்களுக்கு வராது. அப்புறம் சில்ட்ரன் வந்து பேரண்ட்ஸ் டாண்டட் தம், என்ன நீ எப்படி எப்படி நீங்கள் இது மாதிரி ஒரே லிமிட்டேஷனோ லிமிட்டேஷன். இதுதான் பரிச்சின்னம். எல்லாமே காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஒரே பரிச்சின்னமும் பரிச்சின்னம். தன்னாசே சதி கேவலஹா. தன்னாசன்னு தத் அஜ்ஞான நாசேன்னு, பை த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தட் அஜ்ஞானம். தன்னாசே தத் நாசே, நாசே சதி, சதி சப்தமி. when that ajnana is destroyed at that time னு அர்த்தம். அந்த டைம்ல அர்த்தம். தன்னாசே சதி கேவலஹ, நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், அது மாத்திரம் போதும். alone, by removing the self ignorance alone, ajnana alone, தன்னாசே சதி ஸ்வயம் பிரகாசதே ஹி ஆத்மா. ஆத்மா, the self, ஆத்மா ஸ்வயம் பிரகாசத்தை, ஸ்வயம் தானாவே, by itself, பிரகாசத்தேன, it is evident, it shines. நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். once I bring that light into this dark room, you have to do anything. Darkness, you go, you have to say, once the light comes, the darkness goes by itself. தன்னாசே சதே ஜோதின பிரகாஷம். So swayam prakashate, it is swayam prakasham, self evident. You need not ask. இந்த ரூம்ல தானாவே இருட்டு இருக்க போயிடுதுன்னா, போனதுக்கு அப்புறம் இந்த லைட் யூ மேக் திஸ் ரூம் ஷைன். நான் வந்துட்டானே அது ஷைனிங் தான். இங்கே அதுக்காக நான் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒன்றுமே. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. That example is meghapaye amshuman. Megha apaye. Apaye means once that cloud, megha means cloud, apaye means has gone, passes away. Once the cloud has gone, has passed away, moves away, the sun gives light. You need not do anything for that sun. Just the kevala megha apayaha is sufficient. Once the megha, the dark cloud which is covering the sunlight, once the cloud is there, you don't get the sunlight. Once the cloud moves, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், லைட்டு தானாவே வந்துடும். அதே மாதிரி once this ajnana cloud goes away, how ajnana cloud will go? In the cloud will go by what? By air. By just air, vayu, this cloud moves, isn't it? நான் இப்படி எதை சொன்னா அஞ்சப்ப நீங்க நெட்ட முடியாது. இதை கை காமிச்சிட்டேன். You cannot push away the megha. Megha has to be pushed away by the vayu, air. Similarly here, megha, ajnana megha can be removed by shastra vayu. அவர் சொல்லல, நம்ம சப்ளை பண்ணிக்கணும். megha apayena, once the megha moves, megha can be moved by vayu. Similarly, ajnana can be removed by jnanam, shastram. Jnanam is possible only by shastra. Therefore, the shastra, guru vakyam, is like a vayu, helps to remove the ajnana megha. Once the megha goes, that sun shines, swayam prakashate. அப்போ நீங்கள் you need not ask, sun please shine, shine, shine. நான் ஷைனாக தான் இருக்கேன் எப்போவுமே. ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஷைனிங். இந்த மேகம் வந்தது, நான் என்ன பண்ணுறது மிடில்? இப்போ மேகம் போச்சு, என்னோட ஷைனிங் ஆஸ் யூஸ்வல் கம்ஸ் டவுன். அதே மாதிரி அஜ்ஞானம் போனதுக்கப்புறம்
ஐ நீட் நாட் கால் ஞானம் யூ கம் நோ, அஜ்ஞானம் போயிடுச்சுன்னா அஜ்ஞானம் போயிடுச்ச, எப்போ இருக்கிற ஞானம் வெளிப்படும், ஸ்வயம் பிரகாசத்தை. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. அது ஞானத்துக்காக நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், புரியுறதா? பிரம்ம ஜானத்துக்காக we need not do anything. What we have to do, அஜ்ஞானம் போகிறதுக்காக தான் சாஸ்திரம் படிக்கணும். To attain ஞானம் you need not do anything. To attain ஞானம் is moksha. To get moksha you need not do anything. Your job is only to remove ajnana. To make the sun to shine you need not do anything, because already sun is shining, is already there shining. So what you have to do? That which is covering the sunlight, the megha, you have to remove. So why you will remove that? Similarly, already Atma Jnanam is ever shining, my Swarupam, Atma Swarupam, but this Ajnana megha is covering as though. So by Shastra study continuously, consistently, it removes my this Ajnana megha. Then ever shining Atma is evident. Swayam prakashat. Adukku onnum panna vendam. ஒரே வேலை தான், அஜ்ஞானம் நீக்க வேண்டிய வேலை தான் நமக்கு. ஞானத்துக்காக ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். எனக்கு எப்போ ஞானம் வரும் சுவாமினி என்ன, அஜ்ஞானம் போனப்போ ஞானம் வந்துடும். இங்க வரும்னா there is no கிரியா. ஞானம் வரதுன்னு ஒரு கிரியா கிடையாது, அதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஞானம் முள்ள 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 முள்ளமா வரும்னா அப்படி ஒன்றும் கிடையாது. அஜ்ஞானம் முள்ள முள்ளமா போயினா இருக்கிற ஞானம் வெளிப்படும். பியூட்டிஃபுல் நோ, நம்ம ஞானஸ்வரூபம் தான், பை மிஸ்டேக் என்ன பண்றது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் நைஸ் அண்டர்ஸ்டுட். மேகா அண்ட் அம்சுமான். அம்சுமான் சன், அம்சுமான் த சன். அவரெல்லாம் நேச்சர் வச்சுட்டு எவ்வளவு அழகா வேதாந்தம் எழுதிட்டார் பாருங்க சங்கராச்சாரியர். So whenever you see the megha which is covering the sun, you can get how, see, like this only my ajnana is covering my real nature. Appadi you have to analyze. Next shloka. Ajnana kalusham jeevam, ajnana kalusham jeevam, jnanabhyasad vinirmalam, jnanabhyasad vinirmalam, krutva jnanam swayam nashyet, जलम कथकरेणुवत्. I think all example from all our scriptures Shankaracharya put in this book, I think. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உபனிஷத்துல வரும், எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ் உபனிஷத்துல இருக்கு. I hope all example from all Upanishad collected and kept in one book. நம்ம அங்கெல்லாம் தேடி தேடி படிக்கிறது கஷ்டம் சொல்லி அவரே பாப்பா நமக்காக ஹோம்ஒர்க் பண்ணி. எக்ஸாம்பிள் என்ன இந்த ஸ்லோகத்தில் another example is going to give. In this sloka Shankaracharya highlighting Shravana Manana Nididhyasanam is highlighting. Karma cannot remove ajnana ani solli, only jnanam can remove ajnanam. That jnanam is possible only by Shravanam, listening to scriptures. That jnanam is possible only by mananam, and that jnanam is nishtha you can get by only nididhyasanam, dwelling upon the teaching. And that point he is telling here. Ajnana kalusham jeevam. This jiva, the individual, jivatma. Jivatma means who? The Atma which is confined in this body, upadhi, medium, limited body, human body. So for that Atma, once it is confined in this body, it is called Jiva Atma. This Jiva Atma is Jivam Kalusham Jivam. Once it is confined, what are all the impurities are there of this medium? It looks as though kalusham. This Atma as though looks as kalusham, impure. That's ajnana kalusham jivam. Because this ajnana impurity is the cause for the limitation of this jiva. Ajnana kalusham jivam jnanabhyas
abhyasat vinirmalam. That jiva, the individual which is impure because of ignorance, that ignorance, impurity can be removed. Vinirmalam, make pure by jnana abhyasat, by the practice of knowledge. Jnana yoga, jnana path. Jnana abhyasam enna artham? சங்கீத அபியாசம் மாதிரி சரிகம பதனிச காலையில் அரகண்ட ஒரு மணி நேரம் பாட்டு பாடம் இல்லை, இதெல்லாம் அபியாசம் தானே. மியூசிக் அபியாசம் we do at home, மியூசிக் சாதனை. அது மாதிரி ஞான அபியாசம்னா காலையில் எழுந்துட்டு உட்கார்ந்து அதான் அபியாசம் பண்ணணுமா இல்லை. ஸ்ரவணம் அபியாசம் மீன்ஸ் go to a guru, ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம், சமித்பாணிஹி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். అంటే குரு சமித்பாணி கிடையாது, சிஷ்யா is சமித்பாணிஹி, has to approach a guru and the guru who is talking about this Brahma Vidya. அது இம்பார்ட்டன்ட். ஏதோ ராமாயணம் புராணம் கதை எல்லாம் அது வேற, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரணும். ஆக்சுவலா அங்கே பிரம்ம வித்யா வராது. அங்கே என்ன வரணும், யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் த வேல்யூஸ், தர்மசாஸ்திரம் எல்லாம் சித்தசுத்தி எல்லாம் அடைஞ்சு அந்த புராணத்தின் மூலமா அப்புறம் பிரம்ம வித்யாக்காக ஞான அபியாசம் பண்ணணும். கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும். அது ஒழுங்காக கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி நோட்ஸ் எழுதிட்டு கேசட் கேட்டுட்டு படிச்சுட்டே இருக்கணும். அதுதான் ஞான அபியாசம்னா. ஞான அபியாசம்னா ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம். வாட் இஸ் ஸ்ரவணம்? ஞான அபியாசாத் மீன்ஸ் வாட்? கன்சிஸ்டன்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அண்டர் ஏ காம்பிட்டன்ட் டீச்சர் ஃபார் எ லெங்த் ஆஃப் டைம். அதுதான் ஞான அபியாசம். என்ன லெங்த் ஆஃப் டைம் மீன்ஸ் ஹவு லாங்? Until I get jnana. Until I get jnana. How to study? Consistently, systematically. From whom? Competent teacher, the one who has studied from another guru. From that guru, sampradaya with traditionally who is teaching systematically, for that, from that guru only I have to study. அதுதான் ஞான அபியாசம். நான் வீட்டில் உட்கார்ந்து எல்லா கமெண்ட்ரிஸ் படிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது. மேக்ஸிமம் கமெண்ட்ரிஸ் ஆல் ரிட்டன் பை வெஸ்டர்னர்ஸ். அதெல்லாம் காப்பி பண்ணி நம்ம பீப்புள் ஆர் ரைட்டிங், கிவிங் டிஃபரெண்ட் மீனிங்ஸ். நெவர் ரீட் கமெண்டரிஸ், நெவர் ரீட் எனி புக். இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் மோக்ஷா, திஸ் இஸ் த கண்டிஷன். எஸ், இஃப் யூ ரீட் கமெண்டரிஸ், எனி அதர் கமெண்டரிஸ், யூ கெட் கன்ஃபியூஷன். யூ வில் ஸ்டக் இன் திஸ் லைஃப். நெக்ஸ்ட் பர்த் தான். I cannot guarantee next birth. Okay, next birth la moksha I cannot guarantee, but in this janma I can guarantee if you come to the class. Therefore, here jnana abhyasat vinirmalam bhavati. Vinirmalam kritva jnanam, because of jnana abhyasa, the knowledge, jnanam, in the ajnanam jivam vinirmalam kritva, making this jiva pure. மேக்கிங் திஸ் ஜீவா பியூர். என்னன்னா, இந்த ஓஷன் கிட்ட மெரினா பீச்சுக்கு கூட்டிட்டு போய் அதில் டிப்பு பண்ணு, ஸ்நானம் பண்ணு, அழுக்கு இருக்கேன், ஒரு 2-3 வாட்டிக்கு ஸ்நானம் பண்ணப்ப குதி உள்ள தண்ணியில் போய் நிர்மலம் ஆயிடுமா? ஞான அம்புதி என்ன சாஸ்திர ஸ்டடி, அதுதான் ஓஷன். என்ன சாஸ்திரம்னு அப்படியே ஹவ் டு டிப் யுவர் செல்ஃப் பண்ண ஃபுல்லாக அதில் மனசு லீனமாகணும். ஃபுல்லாக கேட்டுகிட்டே இருக்கணும். சிரவணம், பஷ்யன் ஸ்ருண்வன் ஸ்பிருஷன் ஜிக்ரன், எது பண்ணாலும் கூட மோக்ஷம் மோக்ஷம் மோக்ஷம். அதுதான் வினிர்மலம். ஈவன் இஃப் யூ டேக் ஆர்டினரி வாட்டர் பாத், அது again you will get impurity. But this jnanam is not like this. Once this jnanam comes and the jiva, the impurity, ajnanam will be removed once for all. Once for all. அஜ்ஞானம் போச்சு, திருப்பி வருமேமோன்னு பயம் இருக்காது. Knowledge, in the ordinary intellectual knowledge, if it comes, it will go. Any knowledge. Because remembering power ரொம்ப கம்மியாக நமக்கு. மெமரி பவர் ப்ராப்ளம். மெமரி இருக்க மாட்டேங்கிறது சுவாமினி, எல்லாம் மறந்து போயிட்டே இருக்கேன். அது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த வேர்ல்டி நாலேஜ் எது வந்தாலும் there is a possibility of forgetfulness. Any knowledge. Do you remember your 6th standard subjects now? 10th standard subject என்னதான் ஞாபகம் இருக்கு? ஒன்றும் கிடையாது. ஞாபகம் இல்லையே. நேற்று என்ன சாப்பிட்டோமோ அதே ஞாபகம் இல்லை நமக்கு. நேற்று என்ன சமையல் நம்ம வீட்டில் எல்லாம் திருப்பி அதே பண்ணக்கூடாது. அவர் அப்புறம் ஸ்ட்ரவுட் பண்ணுவார் ஹஸ்பண்ட் வந்து. ஆனால் நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது. யூ ஆஸ்கி வர சில நேற்று என்ன சமையல் பண்ணிட்டேன் நான், என்னம்மா பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கலுஷம். இம்பியூரிட்டி, த லிமிடேஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் இம்பியூரிட்டி.
So therefore, அந்த மாதிரி கிடையாது. If this ஞானம் comes, it will not go, again you will not become impure. Once this ஞானம் comes, forgetfulness will கிடையாது. Forgetting this Atman nature, Swami எனக்கு ஆத்ம ஞானம் மறந்துட்டா, ஞானம் போச்சு, திரும்ப இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க, அந்த மாதிரி கிடையாது. Once I get the ஞானம், until I leave this body, it will stay with me only. There is no doubt in that. That is why Ajnanam Kalusham Jeevam Jnanabhyasat Vinirmalam Krutva. Jnanam will come and remove this Ajnana Kalusham from this Jiva. What it does? Swayam Nashet. Jnanam kuda taanu kuda disappear aiduma. இது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் ஜாகிரதையா. ஞானம் ஸ்வயம் நஷ்யேத்தன. ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் that will also disappear. ஏன்னா என்னோட ஜாப் முடிஞ்சு போச்சு, அஜ்ஞானம் போச்சு இல்லையோ. ஞானம் ஒரு வேர்டே கிடையாது. ஞானம் ஆல்சோ வியாவகாரிக்கம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அகம் பிரம்மாஸ்மி అని சொல்றது கூட வியாவகாரிக்கம் தான். ஞானம் இது ஆல்சோ வியாவகாரிக்கம், பாரமார்த்திகம் கிடையாது. ஏன் జ్ఞానం అహం బ్రహ్మాస్మి అనేది వృత్తి. వేర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్? మైండ్. వెన్ మైండ్ ఫంక్షన్స్? జాగ్రత్త అవస్థ. వెన్ జాగ్రత్త అవస్థ? వ్యావహారిక కాలే. జాగ్రత్తావస్థ కాలే ఏవ వేకింగ్ స్టేట్, వెన్ మైండ్ ఈజ్ ఇంటలెక్ట్ ఈజ్ ఫంక్షనింగ్, అహం బ్రహ్మాస్మి జ్ఞాన వృత్తి, దట్ థాట్ విల్ అరైజ్. In the thought arising in the mind, in that body, when I am awaking stage, enna stage chelungo? Vyavaharikam. So the jnana is also vyavaharikam. Puriyada? Idi up till now you have not heard, but adukku the consistent study. Jnanam, once the ajnana has gone, jnana na vandu ukkarren, na jnana solla maata. My job is to push away the ajnanam. Ajnana has gone. As long as the ajnanam is there, to remove ajnanam, jnanam has to come and play the role. Once the ajnanam has gone, எனக்கு என்ன வேலை இங்க? எனக்கு என்ன வேலை? ஒன்றும் வேலை இல்லை எனக்கு. Therefore I disappear. எப்படி? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள், ஜலம் கதக ரேணுவது. இந்த வாட்டர், அந்த கதக ரேணுவனி ஆலம், படிகாரம் சொல்லுவாங்க. படிகாரம் இஃப் யூ புட் இன் த டர்ட்டி வாட்டர், நமக்கு வரதெல்லாம் அழுக்கு வாட்டர் தானே. இப்போ கிறிஸ்டல் கிளியர் ஆகணும்னு அந்த வாட்டர்ல நல்ல கலுஷம் இருக்கு, அதுல அந்த கலரா இருக்கும், எல்லா விஷயம் இருக்கும். ஒன்ஸ் யூ புட் திஸ் ஆலம் இன் தட் வாட்டர், கத்தக்க ரேணு, வாட் ஹேப்பன்? யூ ஹாவ் டு புட் தட் இன் த கிளாத் and you have to rotate in the water, and otherwise you leave that katakarenu inside the water. After some time, can you get that katakarenu, that alam inside? Ennachu? That katakarenu tells, I have fallen in this water to clean the water. I have cleaned the water. I have taken all the dirt particles down. Now water is clean, water is there. My job is over. Therefore I disappear. You cannot find that படிகாரம். அப்புறம் எங்கே போச்சுன்னு அதே காணும் சுவாமினி. இட் ஹேஸ் டன் இட்ஸ் ஜாப். நமக்கு சுத்தமான தண்ணி வேணும், சுத்தமான தண்ணி வந்தாச்சு, அப்போ எனக்கு என்ன வேலை இங்கே? இட் வில் டிசப்பியர். அதே மாதிரி தான் இந்த ஞானம் ஆல்சோ. as long as அஜ்ஞானம் is there, ஞானா will play the role. once the ஞானம் takes place, ஆத்மா அகம் ஆத்மா, அதுக்கப்புறம் நீ சொல்லுவேல I am ஞானி ஆத்மா, I am ஞானி ஆத்மான்னு சொல்லுவோமோ? சொல்ல மாட்டோம். ஆத்மானாலே ஞானம் தான். அதனால ஞானி ஆத்மா அஜ்ஞானி ஆத்மா எல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் வியாவகாரிகமாக சொல்கிறோமே தவிர பாரமார்த்திக லெவலில் ஞானம் அன்னது கூட கிடையாது. அகம் பிரம்மாஸ்மி, அவ்வளோதான். அகம் பிரம்மாஸ்மி. ஸோ த ஞானம் ஜாப் இஸ் ஓவர். இட் இஸ் irrelevant. That's what he says. Jalam kataka renuvat. So all this இன்னும் டீப்பாக போகணும்னு, once I understand our previous examples போகிறோம். RM, RC, OC, reflected medium, reflected consciousness, original consciousness.
concave lens, convex lens, different distorted mirrors are there. ஒரு ஷேப்ல ஒரு மிரர் இருக்கு. Medium. Once you are standing in front of the medium, the reflection is there in the medium. So that medium, the reflection in the medium of yours, you are same, but your reflection sometimes is different. சில மிரர்ஸை பார்த்தா முகம் அப்படியே இருக்கும், சில முகத்துல இப்படி இருக்கும். Do you doubt your body? என்ன ஒல்லியா ஆயிட்டனே? Mirror, you will see the funny. Because of mirror, it is distortions appearing in the mirror's reflection. The RC is the reflection. But you know that the distortions, that variations, that shapes, differences are not belong to me who is standing in front of the mirror. தெரியுறது இல்லையோ? இது யாராவது சொல்லணுமா? You will not cry once you look so thin ஒரு மிரர்ல. அம்மா நான் ஒல்லி ஆயிட்டானே will you cry? And you laugh also. You will not cry, but you will laugh. You see that mirror how it is showing? You see that how that mirror is showing, you say. எப்படி வந்தது இந்த ஞானம்? ஞானம் இருக்கு. You have that ஞானம். That's why you know that mirror is a distorted mirror. Since that I am standing in front of that mirror, therefore my reflection also is differently coming. Distorted reflections. Therefore that distortions of that reflection of me will not disturb my original stature. தெரியுறது இல்லையோ? Similarly, once the jnanam comes, all the distortions, parichinnam, this kalusham, everything will go away, and you realize that I am original consciousness. இந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே பாடிக்கு தான், லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே மைண்டுக்கு தான். ஏன்னா இந்த ஆத்மா இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது. ஆத்மா கான்ஷியஸ்னஸ், சிதாபாசா, ரிஃப்ளெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ், இந்த மீடியம். குள்ளமா இருக்கேன், நான் குள்ளமா இல்லை, பாடி குள்ளமா இருக்கேன். நான் என்ன சொல்றோம்? நான் குள்ளமா இருக்கேன் என்ன அர்த்தம்? யாரு? ஆத்மாவா? பாடி. Because this original consciousness and the mirror are proximate, very very close, இந்த reflected conscious என்ன பண்றது? இந்த ஒரிஜினல் கான்ஷியஸ் மறைச்சு இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் கான்ஷியஸ் உடம்புல ஒன்னாயிடுச்சு. Then you take all limitations of the body, all limitations of the mind as yours and crying. எடுத்துட்டு அப்புறம் சும்மா இருக்கக்கூடாதோ? இருக்க மாட்டோம். மார்க்ஸ் கம்மி வந்தது, சரியா படிக்கலையே, சரியா பாடலையே, ஏதோ ஒன்று. ஏன்னா you cannot stop these limitations at body level. Remember, you can never stop, you can never destroy the limitations at body level. Even Tata ஆகட்டும், பிர்லா ஆகட்டும், மிஸ் வேர்ல்ட் ஆகட்டும், even Bhagavan takes this body also, cannot stop the limitations of the body. Raman could not stop, could not change Ravana. பகவானே ராவணனை சேஞ்ச் பண்ண முடியல. பாருங்க, கிருஷ்ண பரமாத்மனே துரியோதனை சேஞ்ச் பண்ண முடியல. முடிஞ்சதா? அதனால இந்த பாடி லெவல்லோ மைண்ட் லெவல்லோ யூ கேன் நெவர் சேஞ்ச் எனி பர்சன். இம்பாசிபிள். ஆத்மா லெவல்ல யூ நீட் நாட் சேஞ்ச். ஹியர் யூ கேனாட் சேஞ்ச், வேர் யூ நீட் நாட் சேஞ்ச். அப்ப என்ன தெரியும்? வாட் யூ ஹாவ் டு டூ? யூ நீட் நாட் டூ எனிதிங். You need not do anything. You have to know that thing. I need not do anything, that I know. I know that I need not to do anything. Vyadhi, Jara, Marana. Compulsory. I cannot escape. I cannot change. The Jnana. Even children, mother, father, you can change some extent. Only some extent. Never think that you have total control on their sanskaras. Never think. That is wrong concept. Just you can provide an infrastructure for them. You provide an infrastructure, then they pick up. They have their own potential samskara. As mother, father, what I have to do? Provide the infrastructure. How to utilize another and குழந்தை கையில் இருக்கு.
என்னுடைய அப்பா அம்மாவோட என்னோட கடமை என்னன்னா ப்ரொவைடிங் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், கிவ் புஷ், இப்படி 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 புஷ் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் விடணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அது மேல நம்ம போயிட்டோம்னா யூ ஆர் இன்டர்ஃபியரிங் இன் த விதிராதா. இஃப் யூ இன்டர்ஃபியர் இன் தட் விதிராதா, இஃப் யூ என்டர் படி வச்சவன அடிதான். ஆமா, அடிதடிதான். நான் இவ்வளவு சொல்லிட்டேனே, இவ்வளவு பேசிட்டேன்னு, நான் இத்தனை பண்ணிட்டேன்னு. If you interfere in that, you have to suffer. Then that is why there are many factors controlling the human life. Know your limitation, your duty, and do that. Leave the rest to the Lord, Bhagavan. Prayer, that's all. Put your effort, use your willpower, bring your children up and take them to a nice atmosphere. You have to train them. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது நம்ம கை தாண்டி போனா கூட ஓஹோ அவனுடைய ஜாதகம் அப்படி, அவனுடைய கர்மாக்கள் எல்லாம் அப்படி எல்லாம் பண்றதுன்னு விடணும். இல்லைன்னா ரொம்ப சஃபர் ஆக வேண்டியதாகும். தட் இஸ் வை மெனி பேரண்ட்ஸ் நோ தி சஃபர், கோ ஆன் வரிங். அது ஓல்ட் ஏஜ் வந்த உடனே இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த வரி. அந்த ஓல்ட் ஏஜ்ல யூ ஆர் ஆல் இப் நவ் மிடில் ஏஜ். இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னா மனசன் இந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஸ்திதி கொண்டு வரலன்னா ஆஃப்டர் 50, 60 ரொம்ப கஷ்டம். யூ கேனாட் சேஞ்ச், ஈவன் யூ கேனாட் சேஞ்ச் யுவர் ஓன் மைண்ட். அதனால இப்போலேருந்து ட்ரைனிங் பண்ணிக்கோங்க நல்ல. ஓல்ட் ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பாடி இதாயிடும். இப்போவே கஷ்டமா டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ பிஃபோர் தட் ஓல்ட் ஏஜ் கமிங் ஐ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப் டு ஃபேஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் நாலேஜ். தட் இஸ் வாட் சங்கராச்சாரியா சேஸ். அதுதான் ஞானம். இந்த அஜ்ஞானம் போயிடுச்சுன்னா எனிதிங் அவர் ஜாப் இஸ் டன் ஓவர். தட்ஸ் வை கத்தக்கரையணை ஒத்து மாதிரி இருக்கணும். நம்ம ஃபெவிகால் மாதிரி இருக்கோம். நம்ம நான் அம்மா எனக்கு சொல்லாமல் நீ எப்படி பண்ண முடியும்? சின்ன வயசு ஓகே. ஆஃப்டர் 30 years 40 years ஆல்சோ மதர் கான் ஆஸ்கிங் த சைல்டுன்னா இவனுக்கு இன்னும் அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் மாட்டேன். நான் அம்மான்னு ஒரு என்னோட குழந்தை நான் சொன்ன மாதிரி கேட்கணும். So that's why you have to suffer. 40 years son or daughter, you cannot command them. Not 40, even 25, 20 years க்கு இப்போ கஷ்டமா இருக்கு. Remember this. அதே மாதிரி நம்ம டியூட்டி ஓவர்னு அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் ஞானம் மூலமா தான் வரும். அந்த கத்தக்கரையணு மாதிரி இருக்கணும். ஜாப் முடிச்சுட்டு ஓவர். ஃபேமிலி சிஸ்டம் எதுக்காக அந்த குழந்தைகளெல்லாம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு போகணும். அப்படி இருந்ததுன்னா நிம்மதியா இருக்கும். அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ஸோ ஜலம் கத்தக்கரையணும் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு படிகாரம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வீட்டில். மெட்ராஸில் அவசியம். ஏன்னா அழுக்கு தண்ணி தானே வருது நமக்கு, இல்லை டர்ட்டி வாட்டர் இஸ் கமிங். அது மாதிரி இந்த ஞானம் கூட ஒன்ஸ் மை ஜாப் இஸ் ஓவர், ஐ ஹவ் காட் ஞானம், அட்டைன்ட் ஞானம்னு ஐ வில் ஆல்சோ டிசப்பியர். டிசப்பியர் இந்த சென்ஸ் அந்த ஞானம் ரிலவென்ஸே போயிடும். நம்ம அஜ்ஞான ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஒன்று ஞானம் 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 விட்டாக். நான் ஞான ஸ்வரூபமே எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த அஜ்ஞான விற்பி அகம் பிரம்மாஸ்மி விற்பி கூட கிடையாது. அதெல்லாம் லேர்னிங் ஸ்டேஜ்ல தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. சம்சார ஸ்வப்ன துல்யோஹி ராகத்வேஷாதி சங்குலஹ ஸ்வகாலே சத்யவத்பாதி பிரபோதே சத்யசத்பவேத். Nice sloka. Shankaracharya is telling, is comparing the Jagrata Avastha waking state to a dream. If you are all dreaming, என்ன சுவாமினி ட்ரீம் வேறு இல்லையா? இது இப்படி ட்ரீம் ஆக முடியும்? அக்கார்டிங் டு சாஸ்திரா ஆல் அஜ்ஞானிஸ் ஆர் இன் ட்ரீம். என்ன மாதிரி ட்ரீம்னா ஆல் பீப்புள் when they go to dream அந்த ட்ரீம்ல the dream you think as real or unreal? When you are in dream, real. When you are in dream is real. When you wake up, unreal. Dream is unreal. இது நல்லா தெரியும் நமக்கு. அதை யாரும் சொல்லவே வேண்டாம், அனுபவிக்கிறோமே. ₹1,00,000 பம்பல் ட்ரா வந்தது ட்ரீம்ல.
காலை எழுந்து பார்த்தா 10 ரூபாய் இல்லையே. அந்த பம்பர் ட்ரா இருக்கக்கூடாது அப்படியானா எல்லாம் ட்ரீம் அப்பா, ட்ரீம். we know it is unreal. அதே மாதிரி when you know the dream is unreal, when you wake up. அதே மாதிரி once you come out of this ajnana dream and when you enter into jnana waking state, now ajnana is compared to dream state, jnana is compared to jagrat state. Just as you wake up and you make the dream unreal, once you come to this jnana level, this ajnana மூலமா இருக்கிற இந்த உலகம் அன்ரியலா தோணும். எப்படி சொப்னம் அன்ரியல்னு சொல்றோ இப்போ அதே மாதிரி அஜ்ஞானத்துல வந்து ஞான நிலைமைக்கு வந்த உடனே இந்த உலகம் எல்லாமே மித்யா, அசத்தியம், அன்ரியல் சொல்ல முடியும். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா அந்த மாதிரி மகான்கள் எல்லாமே, நம்ம கூட சொல்லலாம் ஞானம் வந்த. சம்சாரஹா ஸ்வப்ரதுல்யாஹ. சம்சாரஹா means in the world, this waking state, my husband, my children, my wife, my father, my mother, my house, ella my. Okay, all this mindness, samsara put together. Deha abhimana, veed abhimana, husband abhimana, children abhimana, ella abhimana, pustakam abhimana, desk abhimana, ella abhimana, attachment, samsara. ஸ்வப்னதுல்யாஹான ஈக்குவல் டு யுவர் ட்ரீம். துல்யாஹான ஈக்குவல், நமக்கு நம்ப முடியாது, நம்ப முடியாது. ஸ்வப்ன ஈக்குவல், துல்யாஹா மீன்ஸ் ஈக்குவல், ஸ்வப்ன மீன்ஸ் ட்ரீம். ஸ்வப்ன துல்யாஹா ஈக்குவல் டு ட்ரீம். ஹி எனர் இண்டீட், டெஃபினெட்லி எனர். ராக துவேஷாதி சங்குலஹா. ராக அண்ட் துவேஷன், attachment and aversion. It's full of what type of samsara? This samsara, I like this, I don't like this, I want this, I don't want this, I love this, I hate this. This is samsara. எனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்காது, pleasant, unpleasant. raga dvesha sankulam, full of, filled with, sankulam filled with raga dvesha. swakale satyavat bhati. It shines. Bhati means appears. We experience it as swakale. அந்த காலத்துல அது இருக்கும்போது, ராகத்வேஷா எல்லாம் இருக்கும்போது இந்த சம்சாரம் எல்லாமே நிஜமாக தோணும். ஹஸ்பண்ட் 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 நிஜமாக தோணும். சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் சில்ட்ரன், கல்யாணம், பொண்ணு கல்யாணம், பையனு கல்யாணம், மாப்பிள்ளை, ஒரே எல்லாம் சத்தியமா தோணும். ஸ்வகாலே அந்தந்த காலத்துல அந்தந்த வேலை பண்ணும்போது. பட் பிரபோதே சதி. பிரபோதே சதி மீன்ஸ் வாட்? அங்கே வேக்கிங். ட்ரீம் அன்ரியல் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணணும்? வேக்கப். ஹியர் பிரபோதே சத்யன். ஆஃப்டர் லிசனிங் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஃப்ரம் ஏ குரு, பிரபோதே. ஒன்ஸ் யூ கெட் ஞானம், ஆர் 5 years, 4 years, 6 years, 10 years ஸ்டடி சாஸ்திர பிரபோதம், நாலேஜ், செல்ஃப் நாலேஜ், சதி. அந்த டைம்ல ஒன்ஸ் தட் நாலேஜ் கம்ஸ், செல்ஃப் நாலேஜ் கம்ஸ், சதி அசத் பவேத், அன்ரியலா ஆகும். இதெல்லாம் அன்ரியலா தோணும். இப்போ that means what? We are all dreaming according to Shastra. All ajnanis are dreaming. இந்த அன்ரியல் உலகம் பார்த்து ரியல நினைக்கிறான், அதனால they are all suffering. ட்ரீம்ல also we are suffering, no? and ரியல நினைச்சு தானே சஃபர் ஆகும். once you get up, அப்பா போச்சு இந்த ட்ரீம், போச்சு. டைகர் இஸ் சேசிங் அந்த ட்ரீம்ல. அவன் எழுந்த உடனே எல்லாம் மிஸ்ஸிங் தான், எல்லாம் ட்ரீமு. ஹால் டிக்கெட் மறக்கிறதோ, ட்ரெயின் மிஸ்ஸிங்கோ, கீழே விடுறதோ, ஸ்லிப் ஆயிடுறதோ, சூட் கேஸ் மிஸ் ஆயிடுது, எல்லாம் வரும். நினைச்சு கெட் அப் பண்ண ட்ரீம். அப்பா ட்ரீம் தானே, ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த கவலைகள் எல்லாமே ஒன்ஸ் ஐ வேக் அப், தே ஆல் டிஸப்பியர். பிரபோதே சதி அசத் பவேத். எது? இந்த ஜாகிரத பிரபஞ்ச அசத் பவேத். எப்படி என்ன அனுபவம் தான் வரணும். அது it will come. முன்ன வருது, இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம். more in the next class. பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம்.
श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः